Iko Nini. Episode 189 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio? Yeah, alafu leo tuko na a legend in the house. Alafu wacha nianze juu na ku-apologize, although tutabonga juu hii story baadaye. But tuko na Daddy Owen, of course vile ile time ya Daddy Owen vile ile inaitwa divorce yako ilikuwa ina happen. Since hii show pia su try kuchekesha watu, so tulimake a few jokes. So one of the jokes ilikuwa tuko nasema like udem amechukuliwa na tycoon. So tuko nasema tycoon akikuja lazima dem ahepe. Najua lazima dem angalie like the greener pastures. Sasa shida ni leo tu nimeenda kuchukua na umefika niko like kwani tycoon alikuwa na drive nini jo? Kwa nini? Cause Buddha una machine jo. Ile ni you have a German machine. I thank God. Yeah, alafu ni moja zile machine zile. Unajua pia kwa hizo German machines kuna kuanga na the pecking order. Yeah. Hii kwa hapo juu, hapo yani. I thank God. Yeah, so but tutabonga juu ya stories za marriage baadaye. I don't know. But before that nataka to go through vitu kadhaa. Kama before that to dig into story yako, nilikuonaga nini? Kumekuwa na hii debate ya 15%. Yeah. Na nilikuonaga kuna time ilikuwa kwa channel ya KRA. Yeah. Nini kwa ina happen? At that time ilikuwa kitambo, ilikuwa kama 5 years ago Yeah. At that time KRA walikuwa na try kuongea na wasee kwanza my young people that at the end of the day all of us tunafaa kulipa tax. Yeah. So of course walichukua my influencers kadhaa wenye who can relate na hiyo generation. Yeah. And I was one of them. So ilikuwa ni endorsement nilikuwa nimepewa kama 1 year ya kupush exactly what na kuexplain to the young people what exactly KRA ufanya. Yeah. Na wali tax hiyo 1 year? Wasa the tax. Wasa ni walipiga ma returns. Lazima upige ma returns zako because unajua kuna hiyo moment yenye if it's well explained I think inakuanga easy for anyone to consume. Yeah. But senye wase wajuangi everything is so blanket. Ni kama sahi nilikuwa na feel wase wakuwa na understand this story withholding tax. Yeah. So vilikuwa napiga story off air. Yeah. Wase ushinda wametuingilia hapo wanasema lipeni tax asifa tulipangi tax. Yeah, so you understand? So utapata general public. Yeah. I understand si ulipa tax na pia wasanii pia wa understand that at the end of the day kuna withholding tax lazima ikwe retained. Yeah. Alafu nini kile nilikuwa nakuuliza ni KRA wanaduigiaje? Kuzoja normally ukifanya mtu job yo kata ile 5% ya KRA haraka ile withholding. Yeah. So si ndio nakuuliza hii hao walikupatia tu yote wakaona wacha tuonekata leta ama walikata tu? Of course nilipigo yangu alafu lazima ningepiga hiyo withholding. Yeah. The difference ilikuwa ni kupata job through the agency. Yeah. So of course agency will retain. Agency will retain. Yeah. Cause miliki wa KRA na kutest. Nakoja tu yote alafu ningoje ukiandika returns uko nil. Like ni kama nye paso akupea pesa. Akupea so unajua unafaa umpige ikongo yake. Si 10%. So unashindanga akupige 90 ama akupige tu hiyo so mara moja alafu umrudishe hiyo 10 yake. Ukipiga 90 anaweza die 9. So ndio hiyo manze. Afadhali nini. So alafu nini pia nikicheki gima alias zako kuna hii alias ni Papa Fololo. Yes. Oncle Mutulele. Yeah. Lino le Pepino. Mokoto nanga for chasing away the evil spirits. Okay. So nimesikia ikisound Kilingala. Of course. Unaelewa Kilingala? Hiyo lugha ama? Ni zile 2-3 hapa na pale because I think me growing up and mostly wase wengi kutoka Western na Luo Nyanza na vitu kama hizo. Yeah. Influence mostly ngoma zilikuwa unasikiza ngoma za kina Franco, kina Madilu, because mabuda zetu at that time hizo ngoma walikuwa wanasikiza sana. Ukikuja upanda Central of course unasikianga hao walikuwa wanasikiza country na vitu kama hizo. Lakini mostly wasi waligrow ya malika Western. Mabuda zetu walikuwa wanapenda hizo what we call rumba right now. You understand? Walikuwa wanapenda hizo type of songs, masukus na hizo vitu zote. So unapata most of the time music you learn so many things through music. Unapata kuna wase ni kama wase usikiza reggae sana. Unapata paka wanavaa kama wase wanafanya hizo vitu kama wase because music inakufundisha so many cultures. And through culture hata sasa reggae song ikichezwa kama wewe ni mtu unasikizanga reggae sana utaandasani hiyo patwa na unaweza iongea hata kama si tunajua the deeper meaning but your tongue inakuwa easy hata
kubonga what is happening. Alafu ina create your interest. So mimi nilikuwa na hiyo interest from young, nikiwa young sana. So by the time nikakuja kwa mtu mso nikaanza kumeet Congolese wengi sana. Yeah, okay. And through that nikaget hiyo influence ya kujua Kikongolese, kuunderstand Kikongolese, na pia nimeenda paka Congo. Yani just through the passion and nilikuwa Congo hadi this year by then nimekuwa Congo. Yeah. Ulisha Congo side gani? Nienda Kinshasa. Si Kinshasa. Hii place inakuanga na Goma. Yeah, Goma. Okay. Goma unaingilia na side gani? Unaingilia side ya Rwanda. Na side ya Rwanda. Cuz mimi nishaenda Congo but lingilia na side ya UG. Alafu nishaambia gasi hapa kwa issue Musa how places. So sikufika Kinshasa. Ningia side ya UG. Alafu kitu ilikuwa interesting ni vile kucheki mademo na ndevu. Sijui kwa place uliano ulipata mademo. Manze, okay. But this I understand hiyo kitu. Mbona ni wa hair hivyo? It's just a phenomenon. I think ni ile tu gene. Unajua? So unapata certain gene, yeah? You know, wacha nikwambie hata before ende valley, nilidem fulani Rwanda. Nimekuwa Rwanda juzi. Then akaanza kunipigia story akaniambia, mimi kangata jeans zangu zinakaza wa Congolese. So nikashindwa how nafaa kutelaje. But nilikuwa namwangalia mkono na ni hairy mbaya. So when you mention nika realize okay, this is what alikuwa anatry kurefer to. Because ni mwana ni hairy. So ananipiga story ananiambia hata ukiniangalia hivi unaona tu niko na jeans za wa Congolese. Nashinda hizi jeans za Congolese kwanza zinakaaje. So sasa hivi you mention nikakumbuka maybe kwao ni kitu common because unajua wana border wa Congo. So ni kitu wanaiona sana. Sijua by the way. Pia kuna Wahindi, kuna a specific part of India inakuaga na hiyo. Hiyo najua wale wa Sri Lanka kwanza wengi au kwa sasa ukienda India, si India like sasa Congo ile side mimi nilikuwa. Chiki wengi kwa nduthi. Dem ameshikilia hivi, so na chiki vizuri kabisa ni dem. Akiwa chiki na ndevu, alafu sasa wameiachilia. By the way unasema ukweli. Cause nakumbuka hata nikifika kwa border kulikuwa na mother fulani. Sijui wanachukua video. Kulikuwa na mother fulani. Mimi nilikuwa namcheki sana. Cause unajua sana noma ni to make it worse ametoa tint sasa ni mlight alasa ndevu zinaonekana sasa kabisa unajua sasa zinaonekana kabisa sasa ile kabisa unaona ni mother kabisa lakini unaona kunaendaje hapa manze sasa unaanza kufanya nikaanza kurealize hizo moment wanakuaga nazo so niliendaga huko mpaka nikamit kuna mseni limit na yeye akaniambia natoka from a tribe inaitwa Nandi sio Nandi apparently na Nandi ya Kenya ziliseparate tu so wanaweza understand wa Kenya so they speak very close to each other but still very different. Hasa sasa majina ni different kabisa. So ana Kipsang, Kemboi, okay. It's totally different names but inakoga interesting. Ukitravel utapata unajua kama ukienda Rwanda you discover that Rwanda ni kitu hataki kuongea about it but utapata hiyo the Hutus and the Tutsis one was Nilotic, one was the Bantu. You get but walikuja the dominant tribe ilimeza hii ingine to level whereby all of them say wanakanga kama Bantus lakini ukiangalia features kuna wale wanakaa kama wakale yani ukiwaona hivi unajua hao wanakaa kama wakale kabisa ni warefu ni wa dark na nini and then ukiuliza background unasikia hao walikuwa wanapenda hao ni pastoralists hao walikuwa gatherers and farmers and all that so ukiangalia vizuri unagundua of course kuna Bantus because mimi nikienda Rwanda musikia vinyao bonga cause inasonika Kiluya tu kama unajua Kimaragoli unajua Kirwandese unajua mimi nikiarona nasikia cha wanabonga nikiona essay musikia vya wanabonga unajua cause ukisoma tu hiyo ni vizuri geology ya venye wasol kwa na migrate the Bantus mpaka vikafika essay unapata si ni maremnants ndio tulibaki nyuma so at the end of the day ukifuatilia story unasema hao kuna wanandi walibaki huko pia in Rwanda wale ni kama Nilotes walimezwa wakabaki Bantus peke yake so wamefuata hiyo culture Kibantu lakini ukiangalia vizuri unagundua kuna character different kiasi but sasa unajua uwezi ongelea about hiyo mambo ya Hutu na Tutsi huko huko unaweza jipata jela haraka sana kuna zile vitu lazima nini so hizi African countries naona umezitaja umeenda wapi tena nimezunguka manze nimeenda I think nimeenda the first country nil travel of course ni hizi ma UG TZ and then the farthest nikaenda Nigeria kwanza alafu nikaenda nimeenda mara kadhaa Nigeria nimeenda mara kadhaa Rwanda nimeenda mara kadhaa Congo nimeenda mara kadhaa Central African Republic nimeenda mara kadhaa Burundi nimeenda mara kadhaa so nimeenda hizo ma country notice mara kadhaa zingine unajua zingine ni busy unaenda kutafuta biashara unajua kuna zingine kuna time mimi kutoka hapa naenda tu country fulani nimesikia kama sina tamani tu kwenda Botswana
Nataka tu kwenda kucheki what are the opportunities that tunaweza explore huko. So nimesikia Botswana kuna opportunities mob na Namibia. So nataka tu kwenda kucheki. Unajua sometimes unapatanga nini yako iko huko. Nyota. Niko nimengoja kusikia hii na ametoa zile ati bots zinawana. Nimengoja ujue. Msoma wa mapan. Mapan. So niko nimefikiria hapo. Nimengoja ata drop moja. Niko nimengoja kusikia. Haikukuja. Botswana kitu musikia ni ati sijui kushasikia tiko so developed compared na sisi. It's just that it's a small country. But Botswana, it's like the weird thing about it ni education is free. Na ni paka university na paka wanakupatia ile offer ya if whatever untakusomea haiko offered in that country iko mali kama sema iko Kenya gawaba itakulipia. Itakulipia kama unakuja Kenya au kaenda SA itakulipia uenda kusomea huko. And then kuna ile issue ya kupewa land. You see population yao ni ndogo sana. Cause historically ukiangalia vipoa Botswana ni kama iko colonized. Botswana inanga hiyo ni kama iko colonized. Cause ukiangalia vizuri wanasema ni kama wale wanatuanga Boers ama wale wa South Africans ndio waliingia huko wakatry kuleta hizo wala sio kwa mengia SA ndio waliingia Botswana kiasi. Ni kama kwa colonized but real kabisa ndani unapata historically Botswana wako colonized. So wako na vitu mob, wako na vitu mob zenye bado wana maintain culture. Wanatonga the zebras wanapenda zebra. I think ndo one of their animal that ina define who they are. So wako na a lot of wildlife, wako na land bigi. Botswana na Namibia zone confuse sana, but Namibia ni ile sasa iko na population dogo, but the biggest chunk of the country ni ka desert, ndio Namib desert. Namib desert. Namibian desert hiyo ndio kitu music. The Namib. Alafu buda tu unakoga interested na vitu kama hizo like geopolitics ni geopolitics. Cuz kitu pia nimelan majuzi ati apparently kuna koga na luxury train kutoka from SA to TZ. Unajua yake? Ni interesting, ni mzee sana. Ni zile zinaka kama zile za koloni but inaweza kubamba kama unapenda hizo vitu. Ni train kali but inaweza kubamba kama unapenda hizo vitu because ni zile zinaka zile trains za 1920s unaingia ni kama zile Gatsby. Iko na Gatsby vibe. Unaingia pale umevaa suti ndio umeenda mkule dina, wezi ingia dina tu hivi na mashot zako. Na unajua bei? Bei ni kizaza. How much? 6 days trip $10,000. What? Ni noma. Ni classy. But ni classy. Ni like 1.4 million. Ni zile classy ikifika saa 4 ni chai tea na ni tea ile high tea. Nikakombe kale kadogo. Nizo. Sisi design zetu ati. Lakini wewe kama Mluya utafurahia hiyo. Bro jo. Dirika jo. Pale ni mateso jo. Pale yes ni wazi. So hiyo ni nini? So hizi vile ukisema ati unaangalia place, unaangalia business opportunities. These business opportunities ziko nini tied to music ama even outside music? Outside music. Unajua kama nilikuwa nimetry kufanya bulk SMS in a different country. Because unajua kuna vitu zenye Kenya si kwa very advanced. So ukifika hiyo country unapata bado wana hiyo technology. So unakuwa kwanza kuuzia hizo kind of technology. Na inakuanga poa sana. Venye wanasema tu kuna opportunity mob sana nje ya Kenya. Isipokuwa tu ni si rahisi wasio nje wachukue virahisi hivyo. Kuna wale wasi wanaonanga mmeenda kwa challenge, but kuna wale wanaonanga mmeleta cause kama ukienda Rwanda most of the lecturers ni wa Kenya. Cause wako na mindset ya Kenya iko advanced in education which tuko mbele. So kuna wale wana appreciate lakini kuna wale wanaona kama threat. Ukikam sana pia utapigwa kaasho hapo kiasi. But ukuja tu pole pole utry work now and all that unaona vitu zina work fiti. Cause ukinga malika Rwanda KCB bado Equity na KCB bado the biggest bank. Because that's why KCB imagine na bank fulani to I think BRP or something. So wamemerge. Ukifika huko unapata bank imeandikwa BRP lakini una nakala za KCB. Ni za KCB. So technology yetu iko mbele, tuko advance na unaweza pata opportunity mob sana vitu ukienda kuintroduce hata kama university kuintroduce vitu kama hizo mobile SMS ama wanaona ni kitu mpya. Cause hawana hizo
sisi unajua hiyo ni phase tulipita kitambo sana. Yeah. Tulipita hiyo phase kitambo sana. Hao bado ndo saiwa technology inawafikisha hapo. Then Kenya inakuwa gani? So ni countries gani zile umedu biz nazo? Cause zingine na guess Burundi, Rwanda, TZ kiasi, afu Congo. Cause TZ najua gatu trust, si ndio? Nimetravel countries mob and I think the biggest perception Kenya tunakuanga nayo ni kama si na TZ tunakuanga ni kama brothers vizuri but ukienda huko unapata baadhi. I think the only thing tunashare ni language tu. But culturally I think TZ wako different sana na sisi, and then wanatuogopanga sana. So it's so easy watu confuse. Ukienda malika Rwanda ama UG wana feeling ni kama Kenyans nyinyi mnakuanga tight na TZ, but we are not. It's only that tuna speak the same language so watu wana confuse. But ukiangalia TZ ukitravel down kidogo malika Mozambique utapata TZ wanashare sana vitu na Mozambique more than venye culture yetu na sisi na hao. Cause yao inaonga defense sana, but culture yao ni defense sana. Culture yao ni defense sana. Na sasa inamaanisha Mozambique kuna watu wanaongea Kiswahili pia? Kiswahili inaongelewa Mozambique, inaongelewa northern part of Zambia, inaongelewa of course Congo. Cause ukienda malika Goma wanaongea tu Kiswahili. Yani hawana Kiswahili. Ni Kiswahili sio ni broken. Hiyo ni language yao, hawana ingine. Ile batoto ba Mungu bamefika. Ndio hiyo hawana ingine. So Kiswahili inaongelewa places mob sana. How I think ukitravel hivyo ndio mtu notice vile language will evolve, si ndio? Of course inakuwa hivyo. Mse moja na mispronounce kitu kila mtu anaenda naye broken telephone. Hiyo inafanyanga ushana hiyo research wanafanyanga broken telephone. Mse wasa wanapanga line waseka 20 la mse nyote mnaangalia mbele afu mse wa kwanza unatapu mse unamwambia unampoint yaka unamwambia hivi. But time ifike kule mbele uangesha change hivi, ingine uangesha change hivi, ingine uangesha change hivi. So that's how it happens. Hata jina by the wakipanga line wanambonga wewe mwafu unapoa jina moja. By the time sign natoka hapa iende kwa time ifike mwisho it's a whole different word. It's so different. Cause pia juu ya accents na juu ya si ndio? Ikiwa ni the first time mtu anasikia kitu inakuwa ni nini. Okay. Alafu unafeel nini importance ya like an artist to see beyond music, to see beyond art, to invest outside their comfort zone? For me I think one thing nilikuja kulana music will always be muita SPV, special purpose vehicle. Music is just a vehicle. Music yezi kwa destination. Shida ni wasanii wengi wanaingia muziki wakiview kama destination. Music will never become the destination. You must know what you want to attain ama what you want to achieve in life, and then now you need to get a vehicle that will take you there. So you need a special purpose vehicle. Gari tapita terrain zote. So music inakwanga hiyo. Music inakufungulianga doors. Cause unajua ni kama kuna place hii mimi nikienda kuomba kama tenda, mimi hufanya pia hizo matenda za hapa na pale. By the virtue mean that Owen na zengia mahali msata kaa chini na mimi atanisikiza. Na ananisikiza because the most interesting story ilikuwa nilitoa event fulani kuperform, kuinvestigate mbona nilitoa event, nikapata MD hiyo kampuni nilimperformia akiwa Set House Girls. No. You understand, So ananipea job because ile impact nilimwachia akiwa shule. Akiwa mtoi. Akiwa high school. You understand, So music musema why so many musicians who end up to struggle in the middle of our career is because to see you convert everything, all our energies to kifikiria music ndo the end goal. But sometimes ni very few. Ukienda hata historical ukiangalia wase wengi hata Jay-Z for example, saa hii wase wameanza kuchanuka. Wanagundua kwa hiyo list unapata revenue ya muziki iko kama number 10. Revenue zingine, but unaweza revenue zingine zina grow because of the brand that msee make through music. So music, any upcoming artist nazamwambia what is very important right now is just use music as your special purpose vehicle. You must know where you want to go. You understand? You must know what you want to achieve. So we structure. Nakumbuka kuna wakati sorry, Jaguar inakuanga interesting. Jaguar nakumbuka kuna jamaa anaitwa Lucas Bikedo. Ogopa. That guy is very sharp.
Yeah. Ogopa alijua Jaguar atakuwa politician. Naelewa. Yeah. So batamu akiandika kigeugeu ilikuwa planned. Haikuwa ngoma afika kuja kwa hit. Ni kitu ilikuwa planned because Jaguar alikuwa show Ogopa yo interest atakuwa politician. So wakasema bala kuandika everything right about a politician, wacha tuandike the negative side. So by time wewe utakuja usemunda kusimama, utakuja unakana kama wewe ni savior. Yeah. Okay. So it was structured. So ukiangalia vizuri unaona eventually if Jaguar will ever become, because asha attain kuwa politician and all that, one day maybe anaanza kuwa bigger than what he is right now, utadiscover is something that bado kwa roadmap yake. Ile kitu aliichora na akaichonga na akajua hii mziki nafaa niingie na nichomoke, na nikichomoka lazima ni go to the higher level. And that's where we fail, because unajua mziki you can do it for, you can only stretch it for too long. Yeah. Unaendanga high, ukishafika high kuna mali unafika plateau. Yeah. So hii plateau yako noma inakuanga tu ni after plateau you are the only way ukwa ni down. The best thing ukwa tu you can only stretch it. So the advantage uko nao ni usifige hivi alafu upige hivi. So ni hivi piga plateau. So stretch it plateau manze, stretch it manze, stretch it. So the worst thing about a plateau, you demand a higher level. But difference inakwanga sometimes the higher level, yeah, you cannot stretch it with music. You can now go kiujalango maybe say when uko MP. Yeah. You understand, eh? So you just need another elevation. Kosa jalango sa pale yuko si elevate but yeye upcoming kwa politics. Yeah. You understand, yeah? So music lazima uangalie na hiyo angle. Mupe an example that there's something called a cycle of 3. Kuna what we call wilderness stage. Yeah. The wilderness stage, and then kuna the favor stage, and then after that kuna stewardship stage. So the wilderness stage ni ile yenye Christ alienda kwa wilderness. You understand? So wilderness ni ile wase mna struggle, man. Mna struggle, yani mnajaribu all means kumake vitu happen. Zinakataa. And then favor stage ni ile now indonga Midas touch. Anything you touch at that moment inatani into gold. Hata ukitoa ngoma mbaya manze. Yo wase uko tu upseni mnoma. You understand, eh? But this cycle you rudi inakuja kwa stewardship. Stewardship sana ile now you need to kama niyo mentorship, kama ni kujenga wengine, but this cycle lazima irudi round. Tena lazima urudi tena back to wilderness. So wilderness utapata a good example story kama Jalango ni wilderness alirudi kwa sako politics. Yeah. You understand? Akarudi kwenda ku campaign. Kwa sasa yeye alikuwa anafeel upcoming because it's a new territory. Uji kumanuva hiyo terrain. Tena ataitoboa ataingia sana favor stage where now everything works. Then tena urudi back kwa stewardship. So ukiangalia mupe na kupena example ya Christ. Ukiangalia Christ alikuwa kwa wilderness 40 days akamaliza and 40 nights akuja. Favor stage ni ile is only 3 years. Yeah. Ndio Christ aliperform miracles zake na akapigiza miracles. After that akajua past this now ilifika mahali crowd alikuwa na kila mahali. Crowd imski iko tu bana. So pige miracles. Sitakuwa na miracle. Yeah. So akagundua hapa wacha nimalize yangu. Ni kwa stewardship. So stewardship aka-appoint wase 12 akaambia nao nyinyi kimbeni nayo. So that's how it happens. It's a cycle that iko in all of us. That's why I'm saying kwa hiyo appointment anda kwa hii anaenda kwa hii alafu anajua nafaa kwenda kwa pinnacle fulani. Okay. Yeah. Alafu nini ikikam to gospel music, eh? Yeah. Tukiangalia like the present state of gospel, but this is from the outside looking in, eh? Yeah. Na feel ni kama saizi gospel artists are moving to secular. But back in the days ilikuwaga secular artists walikuwa na move to gospel. Yeah. Sijuko na feel the same thing? Ni very interesting, yeah? We can say ni kitu ili happen maybe 5 years ago. Yeah. You understand, yeah? So sahi gospel imekuwa na stalemate fulani yenye everyone is mie inishtui because tushaikwa kwa hii stalemate before whereby kuna wakati gospel ilikuja kapika alafu tena ikuja katulia waiting for the next big move. Because the next big move is whereby gospel is very sensitive. Yeah. When one gospel, you see, when a secular artist akifanya for example what
the society na term as morally evil Wrong. ama wrong Yeah. atakuwa tagged tu yeye. Yeah. Utasikia sijui nani alifanya hii, nani alifanya, utasikia mwafa alipatikana sijui na dame sijui amefanya nini, itaishi hapo. But gospel inakuanga na hiyo point ya when a gospel artist akifanya drama yote ama scandal yote, yo kuwa inakuwa nyi wote mnakuwa in the same bracket. Unasikia gospel industry na imefail, gospel industry siku hizi na mambo, gospel industry iko na vituko, because now mnajajiwanga nyi wote. Na sasa ni msanii mmoja tu alifanya mistake, but the goal is sasa hiyo inakuwa sasa nyinyi wote mnabebwa na hiyo mzigo ya huyo msee mmoja. So it's very sensitive to be a gospel musician. So the migration mimi nasema mostly inakuanga yo inakuanga highlighted because there must be something that may happen in the gospel music at that moment, ndo mse ana movie side ingine. Na akimovie inakuanga na hiyo so much highlights. Because mse akitoka secular kila gospel, watu wanaona kama mse maybe maisha imempiga mahali. You get But mse akitoka gospel akienda secular, watu wafikiriangi hivyo. Watu ngoja hiyo the grand event. What exactly made this guy move from gospel kwenda secular? And then another narrative mi wana wase uongea about it sana. Wase move from gospel to secular because of money. But money ni part of it. But for me, I believe the major issue ukuwa ni discipline. Because being a gospel artist, your discipline lazima ikue top notch. Na wasani very few wanaweza maintain, because you see, when the moment you become a superstar, for example, superstar inamaanisha the description of a superstar nye wasoma wana kwa TV mostly ni chapa, magari, madem, kudunda na hizo vitu zote. So mse kuireplicate kwa gospel anaonanga inamkazia sana, but anafeel nikienda secular I am so free to do all these things. So guys don't move from gospel to secular because of money, because mi nimeka hapa kwa industry for more than 20 years na I can assure you nimeona watu wengi wakimigrate hizo movement wakimove. Sijiona msee ametoka ti gospel amena secular alafu unaona drastically life yake paka unasema by the way ilikuwa worth it bro. Unaona unashindwa, you can't see that major transformation, because everything that they have right now I believe hata wangekuwa maybe na more while bado wangekuwa gospel. I don't think, because mimi nimekuwa gospel all these years. Nimekuwa na highs na nimekuwa na lows. Na highs zangu nakumbuka kuna wakati bro nilikuwa na make ka meter a week. A week. You saw una perform wapi? Church. Unajua noma ilikuwa at that time unapata uko na endorsement kama 2 ama 3. Maybe uko na endorsement ya KBC ama Citizen. Unafanya unaona wakati Citizen nilikuwa nafanya zile macaravan. So unapata Citizen wamelipwa na either a company fulani ndio kupromote, maybe kama a good example unapata real scenario ilikuwa tuko nafanya campaign ya lands. Kuna Kenya Lands Alliance or something. Kuna wakati walikuwa wana move from analog to digital, so walikuwa wanaambia wase sensitize wase across the country that now your title deed unaweza ifanye kwa digital and all that. So tulikuwa appointed kukuwa the brand ambassadors. So unapata mnatoka hapa mnaenda mali kama Elgeyo Marakwet huko ndani, unajua hizo area huko ndani, mnatoka hapo mnatokea Lodwar hivyo mnazungania hiyo caravan. Hiyo caravan kitambo ilikuanga mkisema mahali ni noma. So unapata umelipwa na hao. At the same time sasa hiyo uko na endorsement maybe ya Safaricom. Retainer unapigwa every week. Umeelewa? Retainer unapigwa every week ya Safaricom. Retainer ni kama ngapi hivi? Retainer sasa hiyo unajua unapigwa kama so 3 so 4, because unapata at the end of the day every month for your endorsement ni kama 1.2. So unapata retainer peke yake unapigwa kama so 3 per week. Umeelewa? Na ukumbuke sasa hiyo umepigwa kama so 2 ama so 3 hiyo Kenya Lands Alliance kufanya hizo. Hiyo pia ni per week. Kwa hiyo caravan. Unapata kwa hiyo caravan mmeenda mara 3 kwa wiki. So kila day so. Umeelewa? Aya, utoke hapo sasa hiyo mmeenda weekday. Weekend tumerudi Nairobi. Unapata ni end of year party. Unafanya maybe unasikia kitu kama AR inafanya end of year party. Watakupiga so 2 bro, upige show yao. Sasa umepiga show mali kama Safari Park. Utoke hapo kuna end of year party nyingine mali kama Radisson Blue. So eventually unapata mita imeingia hivyo. Mita inaingia hivyo kwa wiki. Bro. So nikikuja hapa kuongea about najua success na failures naongea na numbers na statistically niko na hizo numbers na naongea kitu nimeona na kitu
nimelive your life. Yeah. So if guys really wanted to gain all these things hata wakiwa gospel bado wangeget tu. Yeah. So wezi sema ati ni cha papa say, but musema tu mostly nasema kitu lemewase sana uko ni lifestyle. Lakini nikiangalia wale maboi wawili wale the ones that come to mind tukifikiria juu ya the shift from gospel to secular itakuwa ni Bahati na Willy Paul. And of course they're still very successful as secular artists. One is married and settled. So naweza sema the secular world because mostly inakuaga semekanaga madem ndio aga downfall ya most secular artists najua inakuaga ni scandals za madem. Willy Paul ni anakuaga bado kwa tuma scandal 1 2 3 but na feel ni kama hao ndio they stand out. So nasema hata wange maintain nini gospel wangekuwa bado same level. Wacha nikwambie I've seen so many talented musicians in this country. I don't think watu wengi wanafika Willy Pose. Pose is one of the most talented musicians. Unajua mimi naongea mtu mwenye mi siongea about Willy Paul watu wanaongea about. Mimi naongea ule Willy Paul nimemwona studio, nimemwona Kiomyang nikienda kuperform Madare Crusade alikuwa mtu anazunguka zunguka hapo anatafuta chance ya kuimba unajua. Because this young boy at that time alikuwa wala tu very few nilikuwa najua wako na vocal prowess na bado they can dance na bado unajua kuna charisma. Unajua kuna tu uko na charisma fulani yenye they carry the charisma that hata ina surpass the talent itself. So huyu alikuwa na kama both, alikuwa na talent na charisma at the same time, na pia alikuwa hard working. Hiyo tunaongea about before hata akuja akwe who he is right now. You understand? So if all factors considered till to date na feeling Pose is still one of the most talented musicians mimi nishaiona. Yakungata tulikuwa na nani hapa alisema the same Kasipul. Hii ni hands down. Wacha character, wacha vitu zingine. When you remove the character and all these things, that is one of those guys mi najua is super talented. Pose anaingia stage apige show 1 hour na madancers, choreography, kila kitu na afanye fiti. Si ati hizi mchezo watu wanafanya huko nje. Is one of those guys. You understand? And then Baha, one thing I know about Bahati is one of those young guys who na your business acumen in them. Ukiona unajua watu kama sisi tu unje mimi uwezi nieka kategoria wase wa vocal prowess na uwezi nieka kategoria rapa. Mimi nakwanga hapo katikati, understand? Unafololo tu. Unaelewa? So the most important thing that sisi uko nayo ni we have to overcompensate for the lack of something. So Baha pia anakwanga hapo. He's one of those guys anajua ku overcompensate, but overcompensate in a right way. He's a businessman, whether you like it or not. That guy is a businessman. Anajua ku strike when the iron is hot. So you see, hiyo ni kitu bado ange apply akiwa gospel bado. Because I don't see kama kuna zile endorsement asai pattern za sema hii ni endorsement. You understand? Because of course wanapata endorsement hizi za manyumba, za mashamba. This is an endorsement that anyone can get even if you're seeing gospel ama a secular artist. So what I can say is whatever they've achieved, they will still achieve the same things. And mean the matter maybe even more. Because you see at that moment, watu kama sisi tukao take back seat. So it means walikuwa wameachiwa industry. You understand? So you can imagine mimi at that time, at my peak nilikuwa na make kama 1.2. Kina Bao nilikuwa na make ngapi sasa? You understand? Na sisi tumekuwa place hatukuwa na digital. Yenyewe mimi sasa nakwambia about show, sikwambia about CD na VCD nilikuwa nauza. Okay. Na pia na hiyo time atuongezi sasa kwa hao YouTube Boomplay. Ndio nasema you can imagine mimi nilikuwa before hizo but time Kapungala and Tobina zikihit hatukuwa na hizo any digital platform. Na nini your transformation could happen, like how did you feel the first time kupata ngoma yako inachezwa na unalipwa? Kuzoja kwa tumezoea the Kenyan way, which was if someone is playing your song they're doing you a favor, but now came like YouTube akina nini where you're basically getting royalties. How's your feeling ilikuwaje? Mi nasema one of my biggest downfalls, ushika chini ukijianalyze wewe mwenyewe unajiulizanga
hapo ulikuwa hotel lakini kuna wakati unajuanga hapa nilinish hapa nilihata I think me my biggest downfall naweza sema ilikuwa accepting the transformation. You understand sikuwa na believe inaweza happen cause na umkata mimi kusign off rights zangu za mambo za skiza na everything hata sikuwa na understand cause kuna msali kuja kwa keja akaniambia ni aje tulikuwa maboys wengi hapo sasa wote ni musician kina Danko Raf nani msali anatuambia ni aje nataka kuchukua ngoma zenyu niweke kwa simu huko na 310 msana kwambia ataka ngoma kwa simu na shindo atakaje ngoma kwa simu you understand kumbe msashaona future so una sign unajua umesign nini eventually unakuja kudiscover 5 years later msana amekuwa kiuza ngoma zako na huko unajua but you see at that exact time wewe kwa mind yako unajimagine tu mimi hizo ngoma nishasikia tu mtu mmoja ako nayo kwani anauzia watu wangapi kumbe msana anauzia millions na wewe hujui at that exact time ningejua vitu kama hizo ningetry kulearn more ku understand how it works and I think most musicians at that time tungekuwa mbali sana. Most musicians tunakuanga very passive when it comes to our own product so sometimes hata tukichezwa inakuanga ile ni injury wenyewe tumejiletea. So ukisema uli sign off unamaanisha nini like kusi ngoma yako ikiwa skiza you still get money what do you mean by uli sign off? You see those days akuwa na definition of what is digital download akuwa na definition what is skiza akuwa na hizo definition you understand so msali alikuwa anakuja na sign ni kama 360 you see what in it 360 nowadays those days tulikuwa na sign 360 without knowing what is 360 you understand so msali akishachukua ngoma yako akisha sign off anaenda naeka skiza anaeka YouTube anaeka unajua wewe unajua hata YouTube mtu anaeka mimi account yangu ya YouTube siku anajuanga nani na Iran no mimi siku nyinyi mnaongea sahi cause nyinyi mnajua hizo vitu zinafanyika those days wacha nikwambie those days ngoma ilikuwa inapatikana ngoma yako iko na watu kama 50 anyone can upload it unaelewa and then ikafika kwanza the first website ilikuwa inaweka ngoma zetu YouTube ilikuwa inaitwa Kenyan Gospel I think na ilikuwa ina hostiwa majuu so tuko tuna imagine ukitakweka ngoma lazima utume na majunda yuko kwa YouTube bro si kama sahi bana unajua nyinyi sasa hivi kuna information iko hapa you understand those days msee alikuwa na get information kama hiyo anajinyamazia na anawamanga domba so ngoma yangu ilikuwa everywhere but I didn't know who runs it apart from that kuja nyingine kasa kafunga ni channel yangu but mimi sikuwa na understand so ni channel yangu aje inafaa kuwakaje because you don't understand how it works and it doesn't make sense because haujui na wakaje so you can imagine sisi watu analog at that moment mimi sasa bado nauza ngoma VCD na DVD nauza River Road unaanza kuniambia ngoma nitaanza kuuza kwa simu sielewi because hata sijui ndaipataje hiyo chapa you get so my biggest downfall I think ilikuwa hapo because now it means now my revenue was very porous because now inamaanisha niko na so many outlets but inlet ya chapa kuleta mimi najua tu kuuza VCD na DVD peke yake but hizi zingine zenye unasikia ngoma yako wasio kukina mahali uko nazo kusikiza ngoma zako ziko YouTube ngoma zako ziko zina downloadiwa but you're not making any revenue na hujui utafuata nani at that time na hiyo ilikuwa like ukisaini kitu ni forever ama kuna at least after a certain period lazima arudi no kulikuwa na certain period but you see when in the first place ujue umesaini nini so hata unaenda kuitisha nini mimi nimeenda kudiscover juzi when now you see nili open my own nini sasa my own kama CSP whereby now I run my own content so Safaricom now wakaingia design ya kuambia wase now guys anyone who has the own content please rudisha kwa hii kampuni so at that time ndio na discover hala CSP ni content service provider okay so at that moment is when you discover hala all these companies used to have your songs and then unaambiwa before you return lazima utume proof of signing contract. You understand so by time unatumia proof of contract unaangalia contract ulisign 2008 mtu amekulia bro hiyo 2008 huyo hata ujui ni nini ulikuwa na sign at that time siku hata nakapungala na hiyo time ndio sasa after hapo ndio sasa mahits zinakuja sasa umeelewa and then una discover ngoma ilisainiwa kapungale kwa kama 10
kuna Kapungala 1, kuna system ya Kapungala, kuna Kapungala, kuna Daddy Owen Kapungala. So what you discover ni sasa kinyo utakuja kuambia bro, mmekuwa mkiza ngoma yangu, hebu nitoleni stats, atakutolea system ya Kapungala. But hiyo ngoma yako ame divide kama mara 10. Hata kuonesha revenue ya Kapungala, hata kuonesha revenue ya Kapungala, hata kuonesha Kapungala 1, hata kuonesha Daddy Owen Kapungala. So wewe unajua unapewa revenue, kumbe revenue unapewa ni mzee amechukua ngoma yako ame divide kama mara 10. Nikasa mtanze kuuza Iko Nini sahi. I divide Iko Nini 1, Iko Nini TV, Iko Nini Maju, Iko Nini mwafu, Iko Nini mwafu. Sasa wewe ukiendeza kutiza stats zako anakuonyesha Iko Nini mwafu peke yake. Akuonyesha Iko Nini diaspora, anapatia ile imechapa kabisa, ile imechapa kabisa. But ile real atakuonyesha. So that's how it used to happen. So but pole nimeanza ku understand how it works, moving slowly. But technology na pia inakimbia sana man. So nyinyi mmeshafika tena ma podcast. Mnatukimbiza hata tuelewe tu. So nini, acha to go back to Safaricom. Safaricom wakiambia rudisheni vitu. Hakuna mtu aliargue like umsa alikuwa amesign na me contract. They still this year. Of course kuna kampuni moja kubwa badili imezusha juzi sana. Na hata reply to it last week on Friday. You see, I think the biggest notion out here inakwanga artists ni wajinga. But watu wengi wajuangi kuna some few artists wenye are very clever. So for me nikisainiwa contract pale wakujua, but time nisainiwa contract uko nyuma kuna listing of songs that unafaa kusign out. So mimi nikasign out only one song, nikaweka signature, hizi zingine sikaweka signature. So wakaenda contract ukijua nimesign hizo ngoma zote. So but time nitanoma nikamwambia fanyeni hivi, tumeni contract. So kuonesha na contract hapo nyuma nimesign tu ngoma moja, hizi zingine zote nimeandika I didn't sign. So I have not signed off anything. So you're selling off my stuff, na mimi si kusign off anything. And that's one thing that si take your advantage, because wasanii wengi pia hawafanyangi research bro. Mi take time. Mi niliingia CMO, sijui kama mnajua niliingia CMO kwa board for 2 years 3 years ku understand how it works. Ndio nisiye iko huko nje napiga kelele without information. Bro niliingia kwa hizo books, nikadiga accounts, nikadiga mimi sasa hiyo kinaweka board yote na kuonyesha naweza fanya job kwa any board right now. Okay. Because niliingia pale purposely to gain experience, apart from gaining experience of running a board, even to understand how these boards are run, and even to understand where is the money for this artist. So sasa mimi uko na information mob sana. Ni unaweza taja hiyo board ama? Nilikuwa Prisk. Prisk. Nilikuwa Prisk for 2-3 years. As a board member. So tulikuwa mimi Habo no nini nani Nameless. I think SK Blue wasikadha. Na sasa nini in hindsight ukiangalia kitu kama Kapungala una feel ilitengeza doka ngapi na whole ilitengeza doka ngapi like at the height of ama hata catalog tu yako ilitengeza doka ngapi na whole ipata do ngapi ile time bado ulikuwa far line quotes? Ni hard sana kutele because unaona kama saa hii as we're speaking to 2023 ndio na realize kuna contract za 2008 ulisign ndio tunaanza kuziangalia saa hii, umeelewa? So hata bado kama saa hii peke yake nimepatia a very good example, atujangalia hizo books vizuri. Nikiangalia hizo books vizuri I think I'll give a very good number after nisha check hizo books vizuri. Saa hii siwezi sasa kuguess. Okay. But hii industry cause unajua kitu fani na chiki ile time unasema ati huyu mimi unajua ni analog, ndio mse digital. Nini analog baya bro? Nini analog baya? Ndio mse digital, yeye ndio at least alikuwa nini? Unajua? Ndio digital. Kwa sisi wewe pia ushafika 4th floor. Pia mimi niko 4th floor. Huyu ndio bado iko 3rd floor. So yeye anaweza kuwa I think walikuwa naitwa ni inasemekana tu walizaliwa between 1985 to 1995 wako unajua wame experience the best of both worlds like in a very short space, like the analog world na the digital world. But sisi tuli explore the analog world for so long paka tukaizoea tukaona hiyo ndio the norm. So sisi transiting to things ni very hard. Unaelewa? Ni kama buda kitambo mwambie bana acha na hii simu tumie mnaweza sumbuana mbaya. So pia sisi tuko hapo.
lakini kwa nini? unaambiwanga sijui nimetokea mpya bado unaenda kuitafuta unaanza kuilan ingine imetokea unashinda kuna hiyo kusata nini mi moja pia vile unabonga juu ya regrets mi one of the regrets niko nayo ni we did a lot of in quotes TV pilots na sina copy so unapata kuna pilot ulifanyaga na Rapture akiwa ka professor in a university I don't have a single copy na ilikuwa funny then unapata nini tena tulifanyaga hizo siku kuna pilot pia ya Iko Nini as a TV show sinaga kuna show iko naitwa Nairo hiyo Nairo tuliduigia like a whole episode na Kolo kustuko karibu kuhave Kolo kwa Iko Nini sinaga copy kustuko tunajua isipoenda mainstream it's useless tupa manze nashika yo digital nini like analog mind state ilikuwa mbaya sana manze ilikuwa mbaya manze mimi kama yangu nilikuwa naambiwa kila siku manze digital is the next big thing niko zile Wakenya wana smartphone mimi nilikuwa nasemanga hivyo Wakenya wana smartphone so utazoji ngoma zangu na Wakenya wana smartphone not knowing that wasosha think ahead wanajua itakuja catch up the most interesting part kwa hiyo story ni nilikuwa nasoma story ya James Cameron film director James Cameron anasema aliandikanga hiyo movie yake famous inaitwa Avatar anasema aliandikanga Avatar mid 90s I think but anasema alikuwa may think so advanced to a level whereby alikuwa nangoja technology imfikie ikachap unajua hiyo even tunafaa kuthink hata saa hii unafaa kuwa na idea nyiko so advanced whatever whereby technology inafaa catch up na wewe sio wewe una catch up na technology because ukishaanza catch up na technology bro ni kama hiyo window inakuanga ndogo sana ikikuacha ikienda unge imeenda na imeenda kabisa kwa hata sasa hivi na feel kwa digital space yangu na feel ni kama vile umesema tu the first people who walinifollow at that time boom wakatulia so most of my crowd ni hao watu wa kitambo unfortunately hao watu wa kitambo nao hawako active online niko na followers wengi but si watu nyoko active online so unapata watu wa sahii msako na 12k followers lakini yako na watu recent watu wanashinda online daily so unapata msako na 12,000 followers lakini interaction yake iko high sana uwezi compare na mimi naenda kufika mita you get so that's the difference so hata mafans wetu sahii unapata maybe unless tuanze kuconvert hawa wale watu wa kitambo wezi wa force wezi waambia manze tunafaa mcomment mnafaa msubscribe mnafaa mclick so unless ukuje uconvert hawa new wapate something that wana relate nayo wale analog utabaki tu nao ndio utabaki na hizo numbers but hakuna mali unasonga ukienda afu I think pia nini kitu pia ilikuwa ina come from generation yetu ya analog ilikuwa kiasi instant gratification so inamaanisha vile ma corporates ukishakuwa na hit corporates zote ziko zinakuja si ndio unatengeneza do haraka so ilikuwa gazile za ukienda digital unashindwa hii kitu inaenda hapi bro mimi nilikuwa na muda ananiambia ati niko na views 15 na shinda sasa zitaenda wapi 15 zitafika lini zifika 1000 but aukumbuki at that time because nakumbuka the first time mimi kusikia about digital service vizuri ni meeting fulani nilitoa na Nation walikuwa try to convert from analog to digital at that time so walikuwa kufungua YouTube channel yao na content something kitambo sana by the way so nakaanza kutuambia tumediscover on their shelf sasa jamaa katuchorea on their shelf ni kama duka kuna perishable goods na kuna long lasting goods so kama perishable goods ni kama news unajua ikishaonwa leo hiyo imeisha kesho la mtu wengine but long lasting ni sana ni content kama yetu muziki muziki mtu anasikia over na sikia kama 13 years anasikianga so walikuwa wanataka kuchukua content yetu so akini experience sana nini sana anabonga hapa but sasa if I look back na understand what he was trying to say okay hiyo nini hiyo ilikuwa speech interesting hiyo ilikuwa like so walikuwa wanataka nini from you at that time walikuwa nafungua nini yao pia walikuwa nafungua content company yao so walikuwa wanataka muziki zetu waka kwa platform zao alafu mna share revenue alafu kwa nini unafeel hiyo time nini
gospel ilikuwa that big ilikuwa juu ya because I think like every TV station had a gospel show ama at some point bro jani ni refu ni kupigia hizo yote yes we have the time. we have the time so in the year 2003 2003-2004 there tulishikana maboys kadhaa tulikuwa maboys kama mi nakumbuka wacha nianze na jani yangu mi nikianza mziki bro yangu alikuwa anafanya mziki bro yangu ndio Rafton so Raf alikuwa anafanya mziki at that time so the difference was Raf alikuwa asha make it to the mainstream media because you see for him alikuwa secular artist akakuja katana kwa gospel so already ilikuwa so easy for him to convert because sasa ilikuwa to convert the content but him as a personality already alikuwa sha make brand so the media consume his product was so easy but now coming from a gospel point of view umetoka tu in gospel artist ilikuwa really hard because the hardest part was everyone alikuwa nakubali hii ngoma yangu kwanza ilikuwa ndio haijalishi so napeleka kila mtu ananiambia ngoma yako ni kali but atujui mahali pa kuiplace I'm what do you mean anasema you see the difference is Capital at that time unajua siku kulikuwa tuna Capital I think na Metro kisa iko imetokea so wanakwambia Capital tuko na show ya rock tuko na show sijui ya nini alafu show ya Kenyan it's not homework it's not homework of course is a gospel per se so sasa kwa nasema I think it was an excuse excuse ilikuwa for us to take serious note na chimnafanya unless mnatete ngoma mob tutengeza show yenyu kama ya gospel okay so sasa tukasema okay yeye mnataka sawa so tukashikana maboys kama 5 hata si 5 ilikuwa mimi jamani wa Porcupine and then DJ Cave sana alikuja akakuwa the owner of More Sound Energy and then tukashikana Porcupine SK Blue jamani ndo Hariji wase kadhaa na jamani ndo Mike alikuwa ametoka Sayendo alikuwa ametoka Ogopa alikuwa na under Lucas akatoka so tukasema the trick here ni to come together to form a crew so crew tukaita Kambi Kristo okay and then ikakuwa tusha form crew kwa tukawase kama 7-8 kila mtu arekodi ngoma 10 sisi ni ngoma 70 CX ni ngoma simom so kila mtu arekodi ngoma 10 so tukarekodi kila mtu akarekodi lakini sasa kilikuwa tunafanya ilikuwa collab again yani wewe unafanya collab na huyu anafanya na huyu tunafanya watatu yani ilikuwa hivyo so the synergy was amazing because ilianza kama Bible study kwanza kama crew ilianza kama Bible study kuna meeting every evening kufanya Bible study at that time msali alikuwa ameshika kwa industry na alikuwa best stage alikuwa anaitwa Mr. Googs alikuwa ameshika at that time so through that ndio nikarekodi ngoma yangu ya kwanza featuring Mr. Googs na jamaa tu ambassador kutoka Uganda ambassador namkumbuka yes umenishika so na ukiangalia vizuri sasa tuko tunafanya collab si wenyewe mimi nikafanya collab na Porcupine ambassador kafanya collab sijui na nani hivyo tu after that tukapeleka bado Capital bado excuse kwa the same unajua tukasema so what's the trick wakatuambia now you see the difference is there are guys who have more numbers than you and those days numbers ilikuanga Collins wasi wanapiga kwa session msaki session anasema nataka ngoma fulani hiyo ndio hit song tukasema hiyo ndio trick sawa tukaenda tukakaa chini tukachora tukasema now let's go back to the drawing board the trick is this the people who call most on those radio stations kwa hiyo hits not homework ni watu wa chuo so tukafanya nini tukasema acha tuingie mashule to perform ma weekend challenge every Sunday tunasema tunatoa mse mmoja alikuwa anaanza kupreach alikuwa ndo Hariji sasa alikuwa kama pastor so yeye anaingia kama pastor kupreach hiyo Sunday but before sermon iishe lama kuna present worship so present worship inakuwa mangoma zetu hiyo ndo present worship so tukashika mashule mbaya so what we did ni tukaambia watu hivi mashule mkifika home pigeni simu ulopatia homework manze tupatia homework msema fan tupatia homework so watu hivi manze walikuwa wanapiga simu ile non-stop bro non-stop so one day nikapigiwa simu na one of those producers wa Capital akaniambia bana we've receiving calls about your song called Haijalishi nikamwambia hiyo song ni ya kitambo kawa ni mmekaa tu nayo akaniambia we have it nikamwambia nilileta
so wakaniambia just bring us another copy so nikawapelekea copy and then sasa hiyo at the same time ndio Hope FM ikafunguliwa so advantage tulikuwa nayo ni hatukujua in fact the biggest advantage was not even the radio station was this ministry tuko tunaenda kwa mashule okay. Zikakuja zikakuwa bigger than si mind yetu ilikuwa ni kucheza kwa radio kumbe God akamplank vi different hiyo kuingia kwa shule ili create a fan base yenye tulikuwa na ushaona wasawao hip hop wanakuwa na underground fan base si tulikuwa na underground fan base so hawa toi tukagundua wakifunga shule the only time wananga kwa have fun ni jam session pale F2 na chemil so si tukaamuaje si tukreate kama jam session yetu so every Sunday watu wakifunga shule every Sunday tunafanya show pale Kenya Polytechnic show ya gospel sasa so wanza kamata na maparo wao na bro ilikuwa ina chuma mbaya nakumbuka mimi nikifanya launch yangu ya kwanza album yangu ya kwanza launch nilifanya ilikuwa 2004 bro nilikuwa naingia hivi Kenya Poly unajua ukipiga pale ukifika hiyo barabara ito nini ukitani hivi kwa hiyo main highway Haile Selassie ukitani tu hivi so mimi nimeshuka mat pale railways nimekuja natembea nikaanza tu hivi na nasoma mepanga kimodonjo ki line na chini hii line hii queue inaenda wapi mimi nafuata hiyo queue manze naifuata hivi kumbe anakuja launch yangu bro mimi sijui unajua at that time pia now difference ilikuwa muziki zetu zilikuwa zinajulikana lakini hawatujui sasa ukitembea ukiwapita hawakujui kwa sababu hakukuwa na radio kwa na TV kwa na magazeti hatukuwa tunaonekana anywhere kuna smartphones hakuna social media so mafans walikuwa na mimi napenda hiyo moment I think you are known for your art your product you understand so manze nikaingia hivi nikashindwa si watu wanakuja kuona launch yangu manze sikuwa naamini jo so that's how gospel ilikuja kwa big because now Sekila naye ilifika mahali wakajishoot kwa mguu Sekila unajua at that time ilikuwa hard because Sekila zilikuwa of course kina boom 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 ba hizo zilikuwa zimeshika kina Isa kina nani kina Nameless lakini sasa ikafika mahali akina Nonzo wakaanza kujishoot kwa mguu wakaanza kutoa sasa zile Sekila zenye Wakenya hawajazoea kusikia bro explicit mbaya so maparo anashindwa kunaendaje so sina tukachukua advantage tukajua what to create an alternative to the parents who are complaining of what Kenyan music is becoming so tukaanza kutoa muziki safi muziki za church but bado ni sizzling na unaweza vibe to it and that's how gospel became big because watu wote wa shule na tuwa convert kwa fans wetu number 2 secular artist angeingia shule kupiga show because jina liko sharabika secular artist you understand so the only people who are allowed to enter into high schools walikuwa gospel musicians so every weekend tulikuwa mko huko tuko high school tunapiga mashow and then pia machurch zikaanza create youth groups so hizo youth group pia zinatuita machurch zao so kuna hiyo movement yenye ilikuja ikakuwa big kabisa and then eventually kitu kikafanya sasa tukaconvert kabisa tukaanza kujifanyia show zetu si wenyewe all the artists from mimi Raf kila mtu alikuwa anafanya album na launch unafanya album na launch bro tulianza na 1500 pale Kenya Poly na kumbuka poa sana tukagrow tukaenda St Andrews ilikuwa kama 2000 hapo tukaenda capacity kuja sasa kuja msana anafanya launch NPC Valley Road then one of the biggest mina kumbuka launch yangu moja nilifanya ilikuwa live on TV manze na ilikuwa KICC ifika mahali paka manager akuja akaniita akaniambia nawe ni tunafaa kufunga milango jo KICC ni ile cost ni 3k na ilikuwa watu wanafukuza chuma paka manager akaniambia bro lama tufunge milango kwa sababu capacity hatuwezi kabisa na iko live on TV manze hiyo time una charge mangapi kwa gate hiyo time ilikuwa tu ni so but unaweza imagine wewe ni msemi yangu in your 20s ilikuwa chapa mob manze at that time ilikuwa chapa mob it's like almost 300k 300k na hii ni kitambo hii ni which year ilikuwa kitambo man 07 06 hizo maenzi kitu interesting na hiyo kitu nifanya nauliza ni tuseme kama ni 07 si ndio inamaanisha this is 16 years ago inamaanisha mtu alikuwa 14 saizi yuko 30
so amegrow tu bro mimi watu wamegrow na mimi mimi natonanga na sawa naambia ukitoa kapongala manzeni nilikuwa sijui kindergarten ama sijui nilikuwa class 2 ama class 3 wase mimi kuna na sawa naambia hizo vitu so nimewaona wengi nimeona na kuna wase nimeona wakigrow na muziki yangu to that level okay but sasa nataka tu rewind selector to rewind kabisa nataka tubonge sasa juu yako na life yako so najua uli grow up Ocha mimi nimegrow up Ocha man mimi nilienda na Bongo Nursery nikatoka na Bongo Nursery nikaenda Kakamega Primary toka Kakamega Primary nikaenda Shisiru Primary toka Shisiru Primary nikaenda Chebusi High School hizo ni primo ngapi 3 asa nina primo Nursery nina na Bongo unajua Nursery ilikuwa very different na Bongo Nursery nikatoka hapo nikaenda class 1 sasa Kakamega Primary so Kakamega Primary nilisoma class 1 pa class 5 okay so from class 5 class 6 sana nikaenda Shisiru Primary 6 7 and 8 okay and then from there nikaenda high school Chebusi High School Chebusi High School Chebusi iko Kakamega bado Kakamega uko place ndo na Baholo so life yako yote ilikuwa tu hapo bro mimi nilikuwa najonga sino ile tembe za shule hivi unaoa unapewa kashamba pale nilikuwa na project hivi so LFC Kakamega organic KK ama KK so ulikuwa Kenya kwanza from day one ndio sasa wasema mapane kulearn from the best hapa so ushamada form 4 ukakuja Nairobi so budangu alikuwa anafanya job Nairobi na at that time budangu akifanya job Nairobi pia akaanza because most of the time hatukuishi na buda buda ni wale when we were still young I think okay mimi nilizaliwa Nairobi but I think to move Ocha kama ni mtoi sana so I can't remember anything about Nairobi I think budangu alisema so turudi Ocha kama niko 1 year ama hapo tu 1 year so nimegrow Ocha kabisa but all that time my dad was working in Nairobi so by the time my bro alimaza shule Raf alikuja Nairobi akaanza kuishi na budangu so ilikuwa sana hiyo ni kama the next trend so pia mimi nikamaliza shule lazima nikaja Nairobi sasa kuishi na budangu kwa sababu unapata most of the time a young man unataka buda pia na budako hujamuona kwa budangu alikuwa wale unamuona time ya Christmas Easter vitu kama hizo but si easy ati any ako hapo anytime na sapa Nairobi alikuwa anaishi place na kaje alikuwa motu sinamaanisha ni place ndogo kuzalikuwa solo ama ilikuwa baadhi hizo nyumba zilikuwa zinatonga hizo nika umoja tu ya kwanza the first time nikikam I think alikuwa anaishi kwa 1 bedroom ilikuwa 1 bedroom ilikuwa kwa 1 bedroom kitchen iko tu hapo kitchen iko hapa sitting room iko hapa choo iko nje unajua moto choo zilikuwa nje na bafu choo iko nje na bafu ni ploti zile maploti alafu room saa ya buda iko huko ndani so mattress mnaekanga chini ya kiti mnaenda kwa mattress mnaeka meza juu ya kiti mattress mnaeka chini ya kiti mchana kuna ngoja Ian leo nakaa mapande zimepotea ndio umesema choo iko nje Ian akiona his A game angesema plot ndio iko in suit ndio kula leo tuko na shiko plot iko in suit plot iko in suit so hii ni lakini interesting kwani alichukua 1 bedroom kwa najua hiyo time si buda alikuwa na wife moja ama alikuwa na wife wawili wife wawili okay hapa Nairobi hakuwa na wife moja hapana wote walikuwa home wote walikuwa kwani alichukua 1 bedroom kwa sasa inga kwa tu room moja ama alikuwa na force nyingi kumjoin but hizo zile 1 bedrooms unjua nyuma paka nikikumbuka saa hii by the you know unajua kisha expose kwa life ndo mlikuwa mmesota kama je kwa expose kwa live join kama mlikuwa mmesota that time kwa hiyo nyumba nakumbuka poa hata iko imepigwa plaster ndani you know those ni kazi na nyumba zilikuwa unfinished yani unaona ma blocks ndio hizi kila mahali so I don't think at that time hizo keja zilikuwa exp hivyo hiyo time umoja tu hizo keja zilikuwa exp na unajua umoja tu sasa ilikuwa ni kama ghetto ya umoja wan okay sikuwa najua hivyo umoja tu unajua umoja wan ni kila keja na compound yake those days so umoja tu ndio ilikuanga imejengwa maplot 10 estate ilikuwa wapi 10 estate sasa iko nyuma ya umoja wan nyuma umoja wan 10 estate mimi nimeona ikijengwa kustena like back in the days kabisa kuna anko yangu alikuwa na keja hapo
So atakumka like that time umoja used to be sile umoja tunajua saizi unajua umoja saizi tunajua ni crime nini hiyo time umoja na buru zilikuwaga bas sasa Burundi ilikuwa ubabini mpaka tulikuwa tunaitanga unaona hiyo barabara ikapo katikati ni hiyo barabara ito nini mbona nimesahau hiyo jina hiyo barabara ikapo katikati tulikuwa tunasema boda ile ya Mexico ukrosinge Burundi inge US ndio hiyo sasa okay so hii time Buda alikuwa na do nini Buda unajua season zenye ulikuwa unajua Buda anafanya job ushaona zile unajua Buda anafanya job asubuhi but sasa ukipiga hesabu unagundua I think Buda alikuwa anafanya hizi matenda na ma contract because nakumbuka I think alikuwa anafanya ma repairs za petrol station na vitu kama hizo because nakumbuka when you grow up later unaanza kuona vitu kama invoice vitu kama unaanza kujua exactly sinye ufanya but those days huko unajua nini yeye ufanya kabisa but sasa alafu pia unaweza kumita bishi zake wanakuambia alikuwa anafanya Buda yako kazi alikuwa anafanya Caltex alikuwa anafanya Total hivyo alikuwa mafutani si ati mafutani yes umepata